ఈక్విలిబ్రియం అన్నట్టు. ఈ డైపోల్ని ఇట్లా తిప్పినా కూడా మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లా చాగదు. ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ ఆసిలేషన్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు రెస్ట్. సో అక్కడ కూడా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే రైట్. 3 కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, మూడింటికి 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడు మినిమం అవ్వచ్చు? వెన్ XL is equals to XC, అప్పుడు Z is equals to R అయిపోతుంది. అంతేనా కదా? వెన్ Z is equals to R, that is only the minimum condition. ఇంకా అంతకంటే మినిమం కండిషన్ మనకు ఉండదు. Hello children, welcome back to our channel Physics B once again. So my name is Sarvesh. Last class లో ఫస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసేసినాం. సో విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దేర్. అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఓకే, డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. So we will start from ray optics. Right, waves దగ్గర ఎండ్ చేసినాం. So we'll start from this question. So ఈ వీడియోతోనే మనకి 23rd డేట్ నాడు జరిగిన ఎగ్జామ్ పేపర్ డిస్కషన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు we will discuss next paper. So simple question చూడండి. concave mirror of focal length f is dipped in a liquid refractive index mu. Its focal length in the liquid will be. ఒకటే ఫార్ములా. ఏం ఫార్ములా? F is equals to sir R/2. ఓకే, R అంటే ఏంటిది? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇందులో ఎక్కడన్నా మీడియం మీద డిపెండ్ అవుతుందా? అవ్వదు. మీరు మిర్రర్ని ముక్కలు చేసిన, వాటర్లో డిప్ చేసిన, ఆయిల్లో డిప్ చేసిన, మీరు ఏం చేసినా కూడా ఫోకల్ లెంత్ వాంట్ చేంజ్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు చేంజ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇట్లా ఉన్న మిర్రర్ని ఇలా చేసిన అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఈస్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఫైన్, ఇది కూడా కాన్కేవ్ మిర్రర్. బట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ విషయంలో దే ఆర్ డిఫరెంట్. See here, this is radius of curvature, this is radius of curvature. They are different కదా. So in case if you try to do like this, ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ షీట్ ఉంది, దాన్ని ఇలా బెండ్ చేసిన. సో ఇఫ్ ఐ బెండ్ లైక్ దిస్, ఫోకల్ లెంత్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి ఒక ఫోకల్ లెంత్కి వచ్చేస్తుంది. ఈ కేసులో మనకి ఫోకల్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. రెస్ట్ ఎనీ కేస్ ఇట్ వోంట్ చేంజ్. ఓకే, లెన్స్ మీద అయితే డిపెండ్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా మీడియం మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లెంత్. ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. నథింగ్ ఈస్ దర్ హియర్. సో ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్ ఇన్ ద లిక్విడ్ విల్ ఆల్సో బి F ఓన్లీ. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇదైతే 10th క్లాస్ క్వశ్చన్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ మీరు 10th లో చదివినప్పుడు వచ్చే ఉంటుంది. విచ్ ఇస్ √3 మినిమం డీవియేషన్. మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫార్ములా ఏంటిది? sin A plus dm/2 by sin A/2. So refractive index, how much given it is? √3. So sin, which prism is given? Equilateral prism అని ఇచ్చేసిందా? He's asking angle of prism. Okay, sin A plus what is minimum deviation? Minimum deviation is equal to the angle of prism. Okay, A plus A అని రాసుకోవచ్చు అయితే. by 2 by sin A/2. So sin 2A అంటే sin A వచ్చేస్తుంది. sin A ని you can write 2 sin A/2 cos A/2 by sin A/2. So you can cancel the sin A/2. So √3/2 అంటే ఎంత వస్తుంది యాంగిల్? which is equals to cos, in terms of cos చెప్పాలి, 30. Okay, so cos 30 I can write A/2 is equals to cos 30. You will get A value as 60 degrees. So the equilateral prism అయి ఉంటుంది. Next question. Two charges 7 microcoulombs and -4 microcoulombs are placed at position vector. Positions are ఇచ్చిండు 7 cm or respectively given epsilon naught. The electrostatic potential energy of the charge configuration. Electrostatic potential energy idea ఉందా? ఎంత? U is equals to KQ1 Q2 by R. R is nothing but distance between two charges. ఇక్కడ distance between two charges ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు? See, these are the position 7, 0, 7 sorry excuse me -7 ఇది 7 అంటే ఒకటేమో ఇక్కడ ఉంది, ఇంకోటేమో ఇక్కడ ఉంది. So what is the distance between these two? 14. 14 ఏంటిది? సెంటీమీటర్స్. Yes. So R value is nothing but 14 into 10⁻⁻2 meters. పక్క పెట్టుకుందాం. Fine. Next,
He is asking electrostatic potential energy. K value. K is 9 into 10 power 9. Q1, Q2, 7 microcoulomb. 7 into 10 power minus 6. Minus 4. Minus 4 into 10 power minus 6. By R. R value anta 14 into 10 power minus 2. Solve cheyandi. 7 ones, 7 twos, 2 ones, 2 twos. Okay. So ఇది 10 power minus 6 minus 6 minus 12. Minus 12 9 అంటే ఇక్కడ మీకు minus 3 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ 10 power minus 2 ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. అంటే ఫైనల్లీ ఐ గాట్ 9 minus 9 into అంతేనా 10 power minus 1 joules. ఉందా ఆప్షన్? ఓ ఇక్కడ అన్న మిస్టేక్ పోయిందా? Oh, here we have 2. ఇక్కడ 2 మర్చిపోయినా. So 2 ఉంది. So it should be 18. So here minus 18 into 10 power minus 1. This I can write minus 1.8 joules. So this is the correct answer. Okay. Here we forgot to. ఆ 2తో మల్టిప్లై చేసి అనుకోండి 9 multiplied with 2 you will get 18. 18 into 10 power minus 1. And ఇక్కడ మైనస్ ఉంది. You should not ignore negative sign. Force లో ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. When you try to find force between two charges, అప్పుడు ఏంది? అప్పుడు ఫోర్స్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటది అనేది చెప్పడానికే మైనస్ సింబల్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ డోంట్ ఇగ్నోర్ దిస్ మైనస్. ఫోర్స్ లో మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అని అంటే మీకు ముందే డైరెక్షన్ తెలిసింది అనుకోండి. సార్ ఆన్ దిస్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఫోర్స్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఓకే, డైరెక్షన్ పెట్టేసుకుంటే మీకు వచ్చేది మ్యాగ్నిట్యూడ్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఖచ్చితంగా మీరు నెగిటివ్ పాజిటివ్ యూ షుడ్ నాట్ ఇగ్నోర్. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 point charges minus 4 microcoulombs plus 4 microcoulombs. చూసిలా ఇప్పుడు ఈ పేపర్ లా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగాను. రే ఆప్టిక్స్ నుంచి కూడా అడిగాను. 2 సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగేసాను రే ఆప్టిక్స్ నుంచి. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నుంచి కూడా 2 క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ సింపుల్, నాట్ దాట్ డిఫికల్ట్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినాయి కదా, ఇదొకటి ఇదొకటి. సో యూ షుడ్ నాట్ మిస్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. ఇక వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ constituting an electric dipole. Okay, రెండు ప్లస్ మైనస్ చార్జెస్ ఉన్నాయి. డైపోల్ minus 900 plus 900. సో R వాల్యూ ఎంత 18 సెంటీమీటర్స్ అంటే 10 power minus 2 meters. And uniform electric field, strength of electric field how much given? 10 power 4 Newton per coulomb. Work done on the dipole and rotating it from equilibrium through 180 degrees. See, ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ అండ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇది యాక్సెస్ అనుకుందాం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ minus 9, 0, 0. ఇది ప్లస్ 9, 0, 0. నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అని అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఇది నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ x యాక్సిస్. డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లోనే అలైన్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టిక్యులర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నట్టు. ఈ డైపోల్ ని ఇట్లా తిప్పినా కూడా మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇట్లా వచ్చాగదు. ఇట్ విల్ మేక్ సమ్ ఆసిలేషన్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు రెస్ట్. సో అక్కడ కూడా సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఎస్ఎస్ఎం వదిలేయండి ఫర్ నౌ. సో వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు డిస్ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్, మోస్ట్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నట్టు. ఓ గిన్నెల చిన్న బాల్ లాంటిది వేసి కొంచెం పైకి వేసాం అనుకోండి, అది ఇప్పుడు ఇట్లా ఆసిలేట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికే కదా రావాల్సింది. దట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం వెన్ డైపోల్ మూమెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. నౌ వెన్ ఐ టర్న్ లైక్ దిస్, టర్న్ చేసాం అనుకోండి త్రూ 180 degrees, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. Now this is dipole moment and this is electric field. అంతే కదా? ఓకే, సో ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ ఉంటే అప్పుడు స్టేబుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో డైపోల్ మూమెంట్ ఉందా? లేదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఉంది అన్నట్టు బాల్, ఇక్కడ ఉన్న రెస్ట్ లో ఉంటుంది, స్టేబుల్ గా ఉండదు. కాకపోతే నాట్ మోస్ట్ స్టేబుల్, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం.
మంచిగా ఇట్లా పెడితే కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇట్లా పెడితే అది అక్కడే ఉంటుంది. దాన్ని కొంచెం పక్కకు జరిపినాం అనుకోండి, వేర్ ఇట్ విల్ గో సమ్వేర్ హియర్ అంటే. సో హియర్ దిస్ పొజిషన్, దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మోస్ట్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నట్టు, ఆర్ అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియం అని అనొచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా తిప్పడానికి, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికనే కాదు, ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ డన్ విచ్ ఇస్ PE or else minus PE cos theta 2 minus cos theta 1 అంటే ఒక theta 1 యాంగిల్ నుంచి theta 2 యాంగిల్ తిప్పడానికి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. విచ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ theta 1 యాంగిల్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి దాన్ని ఇట్లా తిప్పాలి, theta 2 యాంగిల్ కి తిప్పాలి. ఓకే, సో హౌ మచ్ వర్క్ షుడ్ బి డన్ ఆన్ ద డైపోల్ అంటే ఇంత వర్క్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములాని మీరు ఇంకోలాగా రాసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ PE మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తే cos theta 1 minus cos theta 2. Okay, P stands for dipole, which is Q into 2A. So Q value ఎంత? 4 microcoulombs. 2A value is 18 centimeters. Huh? Yes, 18 centimeters, which is 10 power minus 2. So how much we get? 4 into 18, 10 power minus 8. Okay, so that is P value. E value ఎంత? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇదంతా P వాల్యూ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 10 power 4 అనుకుంటా, అంతే చేయండి. ఎస్, 10 power 4 న్యూటన్ పర్ కూలుమ్. cos theta 1 minus cos theta 2. ఇనీషియల్లీ వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్? ఇనీషియల్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంది, ఏది? డైపోల్ మూమెంట్. సో వాట్ ఈస్ ఇనీషియల్ యాంగిల్? theta 1 is equals to 0 degrees. Afterwards, this is the dipole moment direction, which is angle 180 degrees. Okay, so cos theta 1 is cos how much? 0. Cos 0 value enta? 1 minus cos 180 value minus 1. So 1 minus 1 minus 1 plus 2. So how much you will get? Is it 2? 2 4 is 8. 8 into 18, 10 power minus 4. Okay, options ఎట్లా ఇచ్చిందో చూద్దాం. In terms of millijoules given, so millijoules ante we'll do 18 into 8 anta? 18 into 8 64, 1s are 8, 14. So 144 into 10 power minus 4, or else I can write 14.4 into 10 power minus 3 joules. So 10 power minus 3 is 14.4 millijoules. Okay, so which is the correct answer? First option is correct answer. Okay, next one. So galvanometer having a coil of resistance 30 ohms need 20 milliamps of current for full scale deflection. Okay, and 20 milliamps ke the galvanometer ki it is very sensitive anamata. Galvanometer ante chaala sensitive. ఎట్లా చిన్న చిన్న కరెంట్స్ అయితేనే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, పెద్ద కరెంట్స్ పెట్టామనుకో ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, ఇట్ విల్ డ్యామేజ్. ఓకే, సో ఏం చేయాలి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అనేది గ్యాలవనోమీటర్ నుండి కాకుండా దాన్ని సైడ్ వేస్ కి పంపించాలి. సార్ మరి సైడ్ వేస్ కి పంపిస్తే గ్యాలవనోమీటర్ మొత్తం కరెంట్ ఎట్లా డిటెక్ట్ చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఈ 20 amps, ఈ 20 మిల్లీ యాంప్స్ కి అది ఫుల్ స్కేల్ రిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, విచ్ మీన్స్ ఆ 20 మిల్లీ యాంప్స్ కి మనం ఎంత కరెంట్ పంపిస్తామో, ఇఫ్ ఇట్ షోస్ 20 milliamps, దాని రీడింగ్ లో 20 milliamps, మన మైండ్ లో ఉన్నది 3 milliamps. సో 20 milliamps చూపిస్తుందంటే 3 milliamps కి ఈక్వల్ అన్నట్టు, అట్లా చేస్తాం. ఓకే, అది ఒక సపరేట్ టాపిక్, అది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ సపరేట్ గా వీడియోస్ చేసినప్పుడు దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తా. ఫర్ నౌ లెట్స్ సే హియర్ ఇస్ గ్యాలవనోమీటర్ అండ్ a shunt is connected. Shunt అంటేనే parallel గా కనెక్ట్ చేసినట్టు, which is very small resistance. Okay, so small resistance, he is asking shunt resistance అడుగుతాడు. సో resistance of shunt, let it be S. ఓకే, now current అనేది ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటిదని అంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను స్మాల్ రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తానో దేనికి? గ్యాలవనోమీటర్ కి. ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి? ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకు ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేయాలి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విల్ గో త్రూ ద షంట్, అంతే కదా. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ దేనికి తక్కువ ఉంటే అందులో నుంచి ఫ్లో అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది.
ఓకే సో ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దీనికి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ పెట్టింది అనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ద galvanometer will డ్యామేజ్. ఓకే సో అందుకే షంట్ అనేది తక్కువ ఉండాలి రెసిస్టెన్స్, అప్పుడు ఎక్కువ కరెంట్ అనేది షంట్ లో నుంచి పోయి galvanometer అనేది సేఫ్ గా ఉంటుంది. సో galvanometer లో అది ఎంత కరెంట్ తీసుకోగలుగుతుందో అంతే తీసుకుంటుంది. దాట్ విల్ బి ద మాక్సిమం రీడింగ్. ఓకే సో మాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ కి సిచ్యువేషన్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ లెట్స్ సే కరెంట్ ఇన్ ద galvanometer is something like Ig, కరెంట్ ఇన్ ద షంట్ is Is. అదే ఇది మూవింగ్ కాయిల్ galvanometer కన్వర్షన్ టు ఆమ్మీటర్, అదే వోల్ట్ మీటర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే galvanometer కు ఒక హై రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ లో పెట్టేయాలి. ఓకే అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద గివెన్ సర్క్యూట్. ఇక్కడ ప్యారలల్ గా పెట్టాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆమ్మీటర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. ఈ మొత్తం సెటప్ అంతా యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ టు అ లోడ్, సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయాలి. అదే వోల్ట్ మీటర్ అయితే యూ షుడ్ కనెక్ట్ ఇట్ టు ప్యారలల్. ఓకే సెపరేట్ టాపిక్స్ ఇవి, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ లేటర్. సో Ig ఇంటూ G విచ్ ఈ రెండు ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సేమే కదా. సో Ig ఇంటూ galvanometer resistance which is equals to Is into shunt resistor. What is maximum reading? That is 20 milliamps. 20 into 10 power minus 3 galvanometer resistance ఎంత 30. రైట్ షంట్ లో నుంచి ఎంత పోతుంది కరెంట్? సి ఇక్కడ నుంచి 20 milliamps పోయింది అనుకోండి, 20 milliamps is flowing ఇక్కడ నుండి galvanometer నుండి, అంటే రిమైనింగ్ 3 minus 3 amps minus 20 milliamps కదా కరెంట్ షంట్ లో నుంచి పోయేది. Okay, because the total current is what? 3 amps, 3 amperes. So what I can write 3 minus 20 కాకుండా I will write 3 into 10 power 3 milliamps లాగా రాసుకోవచ్చు, minus 20 milliamps. ఓకే మొత్తం milliamps లో రాసేసిన అనమాట. లేదు అని అంటే I can write this as 3 minus 0.02. So 3 minus 0.02 means you will get 2.98. Okay, so 2.98 amps will flow from the shunt, that is S. So what is the answer now? So ikkada oka 0 cancel, 2 3 6, 10 power minus 3 ante ikkada 1 untadi. So 6 by 10 you will get 29.8 which is equal to S. So if you look at this utilization, it 6 by 298 and raskochu multiplied with 0 10. So you will get 3149. So answer is 149. Okay na? So simple question hai idi kuda. Fine. The width of one of the two slits in Young's double slit experiment is D, while that of the other slit is XD, X times of diameter. Then the ratio of the maximum and minimum intensity in the see slits ఎప్పుడైనా పెద్దగా ఉంది అనుకోండి, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ అనేది అందులో పడుతుంది, అంటే ఇంటెన్సిటీ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఫస్ట్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు యాంప్లిట్యూడ్. విడ్త్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఆంప్లిట్యూడ్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. మనకేం తెలుసు? ఇంటెన్సిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ స్క్వేర్ అని తెలుసు. ఎస్ ఫైన్. సో మాక్సిమం, వాట్ ఈస్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ? ఫార్ములా గుర్తుందా? √I1 plus √I2 whole square. What is minimum intensity? √I1 minus √I2 whole square. Right? So if this value sometimes are negative లో పోవచ్చు, better to keep modulus. Okay, అంటే అది నెగిటివ్ లో ఉండడానికి స్కోప్ లేదు అన్నట్టు. నెగిటివ్ లో ఎట్లా ఉండదు కదా, ఒక వాల్యూ ఉండాలి, అయితే 0 ఉంటుంది. నెగిటివ్ లో ఉండదు కదా మినిమం ఇంటెన్సిటీ. సో √I1 plus √I2 whole square. Here max to minimum ratio is given. How much it is given? 9:4. So 9/4 which is equals to, ఈ రెండు స్క్వేర్ లాగా పంపించేసాం అనుకోండి అయిపోతుంది. So √I1 plus √I2 by √I1 minus √I2. Put modulus. So this is 3/2. So what I can write √I1 plus √I2? ఇక్కడ చూడండి, a square
ఇక్కడ width అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆంప్లిట్యూడ్. I is directly proportional to a square. అంటే can I write root I is directly proportional to d అని రాయొచ్చు కదా. ఓకేనా? ఎక్కడెక్కడైతే రూట్ I ఉందో అక్కడక్కడ d రాసుకోండి. If I say d, ఫస్ట్ స్లిట్ d అనుకున్నాం కదా, d, నెక్స్ట్ స్లిట్ xd. అంటే I1 వాల్యూ వచ్చేసి యూ కెన్ రైట్ d1 is equals to some k into root I1. D2 value is nothing but xd. See, I am writing here root I directly proportional to d. Okay now, so root I value directly proportional to d ante I will put it as I1. ఇది d1 ని d అని అనుకుందాం. root I2 is directly proportional to xd. ఓకే, మీరు ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేసి కాన్స్టెంట్ సమ్ కేనో ఎస్ఓ డిఓ ఏదైనా పెట్టినా కూడా ఈ రేషియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో బెటర్ డైరెక్ట్లీ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. రూట్ I1 అంటే d ప్లస్ రూట్ I2 అంటే xd బై d మైనస్ xd వస్తుందా? ఇంతకుముందు చెప్పింది గుర్తుందా? సి x అనేది ఇట్స్ అ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. సో ఇది నెగిటివ్ లో పడుతుంది వాల్యూ, అది అక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నెగిటివ్ పాసిబిలిటీ ఉండదు కదా. మినిమం ఇంటెన్సిటీ క్యాన్ బి 0, దట్స్ ఇట్. మైనస్ లో పోయే ఛాన్స్ లేదు. సో దీన్ని xd మైనస్ d అని రాయండి. సో ఐ కెన్ టేక్ d కామన్ ఫ్రమ్ హియర్ విచ్ ఇస్ 1 ప్లస్ x బై d x మైనస్ 1. ఎందుకంటే x వాల్యూ 1 కంటే ఎక్కువ కాబట్టి dd క్యాన్సల్. వాట్ ఐ కెన్ రైట్? రైట్, సో 3 by 2 which is equals to x plus 1 by x minus 1. So cross multiply చేయండి. 3x minus 3 2x plus 2. So you will get 5. అంతేనా? 3 minus 2 x is equals to 5. Right. The answer is 5. Next, a plane electromagnetic wave of frequency 20 megahertz travels in free space, positive x direction అంట. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇచ్చేసిండు E by, ఓకే, 9.3 volt per meter. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వెక్టర్ అడిగింది ఒక వాల్యూ కదా, సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటి అది? E is equals to B multiplied with C, or else velocity of light is equals to E by B. So magnetic field asking, electric field how much given? 9.3 by C, 3 into 10 power 8, which is equals to magnetic field. 3 ones are 3.1. So answer is 3.1 into 10 power minus 8 Tesla. Very 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 small magnetic field. Okay, ఎంత ఎక్కడ ఉన్నాయి? అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ z డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అన్ని z డైరెక్షన్ కదా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ z డైరెక్షన్. ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్? ఇప్పుడు ఇక్కడ z, ఇక్కడ x, ఇక్కడ y అని అట్లా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి, చూసుకోవాలి కదా వాల్యూ సేమ్ వచ్చినా కూడా. సి వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో పోతుంది? x డైరెక్షన్ లో పోతుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ y డైరెక్షన్ ని వాళ్ళే మెన్షన్ చేశారు, రైట్? సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మూడిటికి మూడు పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా వేవ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకా పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలంటే ఇంకేమున్నది? ఇంకా z యాక్సిస్ ఉంది. సో ఇట్ విల్ బి z యాక్సిస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. In a series LCR circuit, a resistor of 300 ohms, a capacitor of 25 nanofarad, and an inductor of 100 millihenry are used for maximum current. ఇప్పుడు మాక్సిమం కరెంట్ ఉండాలని అంటే మినిమం రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి, అంతే కదా. వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కండిషన్ ఇయ్యరు, ఇది రెసిడెన్స్ ఉన్నది ఇది లేదు అట్లా ఇవ్వరు. ఇట్లాంటివి చేస్తారు అన్నట్టు లాజిక్. మాక్సిమం కరెంట్ మీన్స్ వాట్? మినిమం రెసిస్టెన్స్. మినిమం రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ దాన్ని ఇంపిడెన్స్ అని అంటాం అనుకోండి. Z is equals to under root of R square plus XL minus XC or XC minus XL whole square. ఇదే కదా ఇంపిడెన్స్ కి ఫార్ములా. ఇంపిడెన్స్ is nothing but total resistance. Resistance due to capacitor, resistance due to inductor, resistance due to resistor. ఓకే, సి ఈ మొత్తం వాల్యూ ఎప్పుడు మినిమం ఉంటుంది? మూడిటికి మూడు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, మూడిటికి మూడు వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడు మినిమం అవ్వచ్చు? వెన్ XL is equals to XC, అప్పుడు Z is equals to R అయిపోతుంది, అంతేనా కదా. వెన్ Z is equals to R, that is only the minimum condition. ఇంకా అంతకంటే మినిమం కండిషన్ మనకు ఉండదు. ఓకే, సో నౌ Z means total resistance. How much is that? 300 ohms.
యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడుగుతున్నాడు. సో రెజొనెన్స్ అప్పుడు ఎక్స్ఎల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్సి. ఎక్స్ఎల్ మీన్స్ వాట్, రైట్? ఎక్స్ఎల్ అంటే ఏంటిది? ఇండక్టెన్స్. ఓకే, XC means capacitive reactance or inductive reactance అనుకోవచ్చు. XL అంటే XL you can write omega times of L. XL అంటే XC అంటే 1 by omega C. So condition is what, omega is equals to 1 by root LC. So ఈ కండిషన్ దగ్గరనే it exhibits maximum current. So అడిగింది ఏంటిది? He is asking us to find out omega value. Omega is equals to 1 by root inductance ఎంత ఇచ్చిండు? 100 millihenry, 100 into 10 power minus 3. Capacitance ఎంత? 25 into 10 power minus 9. Okay. So how much we get in terms of 10 power 4 ఉందా? 25 అంటే 5, 1 by 5 బయట రాస్తే, ఇక్కడ 10 power minus 1 ఉంటుంది, 10 power minus 10 ఉంటుంది. 10 power minus 10 బయటకు వస్తే 10 power minus 5 అవుతుంది. So I can write this as 10 into 10 power 4 by 5. 5 multiplied with 2. So 2 into 10 power 4. Okay, hertz or radians per second. So this is 2. Okay, that is your answer. Find out JN. Mostly resonance questions say sir. Fine. Final question. This is, in photoelectric effect, an EM wave is incident on a metal surface. Okay, electrons are ejected from the surface. Work function ఇచ్చిండు, 5 value is given. How much? 2.14 electron volt. And stopping potential is, stopping potential Vs, which is equals to 2 volts. What is the wavelength of EM wave? Given H is equals to 1242 electron volt nanometer. Nanometer లో ఇచ్చినప్పుడు తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్. సి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, ఒకటే ఫార్ములా, మన కేఈ మ్యాథ్స్ ఫార్ములా గుర్తుంటే అక్కడ నుంచి రాయొచ్చు. ఏంటిది అది? ఈవిఎస్, వర్క్ డన్. యూ కెన్ రైట్ దిస్ as half mv స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. లేకపోతే వర్క్ డన్ క్యూ డెల్టా వి గుర్తుంది కదా, ఆ డెల్టా వి అంటే నథింగ్ బట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. క్యూ అంటే చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎనర్జీ. ఎనర్జీ is what? h nu minus work function. This is the formula. Okay, so E means what? Charge of electron. 1.6 into 10 power minus 19. Stopping potential, he is asking a call. Stopping potential ichindi already. How much is that? 2 volts, which is equals to h nu. H nu ni I will write it as hc by lambda. Kada hc value already given. Enta 1242. 1242 by lambda. మనకి వచ్చే లాంబ్డా వాల్యూ అనేది ఖచ్చితంగా నానోమీటర్స్ లో ఉంటుంది. మైనస్ వర్క్ ఫంక్షన్ గివెన్ as 2.14. okay, so if we solve this we get the value of lambda. okay, so do it and comment on the answer below. So 23rd dated నాడు కూడా పేపర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విల్ కమ్ అప్ విత్ ద న్యూ పేపర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ కామెంట్ చేయండి, హెసిటేట్ అవ్వకండి. ఏ టాపిక్ అయినా, అది ఎంత చిన్న టాపిక్ అయినా కూడా, ఎంత సిల్లీ డౌట్ ఉన్నా కూడా you can ask, no problem. So that's it children. So don't get deviated, keep yourself busy. Signing off, bye bye.